Happy morning, students. Welcome to Blue Star Sai Secondary School online classes. Previous class, we have discussed about Unit 10 types of chemical reactions. So, what are the topics include that unit and small definitions we are discussed. So, in this class, we talk about brief explanation for the types of chemical reaction. One by one we will discuss. Okay, first one is what is mean by chemical reactions. So the chemical reaction involves breaking of old chemical bonds and formation of new chemical bonds. Already previous class we have talked about. Okay, so what happened due to the during a chemical reactions. So the atoms of the reacting molecules or elements are rearranged to form a new molecules. So the atoms are which atoms are involved in the process of chemical reactions, that atoms are rearranged and form a new molecules. That's one of the point. The next one is old chemical bonds between atoms are broken and new chemical bonds are formed. So old chemical bonds break and new chemical bonds formed. Next one is bond breaking absorb energy and bond formation release energy. So the atoms is breaking the bond, so the energy is absorbed and form the bond, so release the energy. So these are the happen during a chemical reactions. So there are five types of chemical reactions based on the nature of rearrangement of atoms, and two types of chemical reaction that is based on the direction of the reactions. Totally seven types of the chemical reactions. One by one we discussed about it. There are five. These are the based on the nature of rearrangement of atoms, that is combination reactions, decomposition reaction, single displacement reaction and double displacement reaction. The last one is combustion reactions. So these are the five types of classification based on the nature of rearrangement of the atoms. The first one is combination reactions. So small definition, that is a combination reaction is a reaction in which two or more reactants combine to form a compound. Okay, two or more reactants combine to form a compound. So the combination reaction is also called as a composition reaction or synthesis reactions. There are three names for the combination reactions, that is combination reactions, synthesis reactions and composition reactions. Combination reactions, which means one or two reactants, and these two reactants are react to form a one compound, that is called combination reactions. So these are the A plus B gives AB. These are the generalized stream, that is one of the example. Okay, not exact example, but we are understand that the equations. Okay, A is a one reactance, B is another reactance. So the A and B is react to form a AB. For example, H, hydrogen and chlorine. So these two react to form a hydrochloric. Okay. So hydrogen gas and chlorine gas, gas. These two gases react to form a hydrochloric acid, gas. Okay, these are the one of the example of combination reactions. So combination reaction means that two or more reactants combine to form a compound. For example, hydrogen gas and chlorine gas react to form a hydrochloride gas. Okay, so this is the example for the combination reactions. So
Depending on the chemical nature of the reactants, there are three classes of combination reactions. So, nature of the reactants. So, which is the reactants? Let's say gases are the reactants. So, nature of the reactants based on the three classes, that is element plus element to form a compound, and compound plus element to form a compound, and compound plus compound to form a compound. Okay, there are three classes of combination reaction, that is element plus element compound, and compound plus element compound, and compound plus compound gives compound. So some of the examples are three classes we will see. Okay, now let us learn about examples and what is the element plus element compound, how to form அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண போறோம், நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். So the first one is element plus element gives compound. So element plus element gives compound. So element plus element is the reactants. So element is the both reactants are non-metals, or both the reactants are metals, or both the reactants are metal to non-metal. So any of the two react to give a compound. Okay, for example, first one is, what is this? Sulfur. Yes. So the bracket word yes, that means that solid. So O2G, this means that gas. So 2SO2G, this means that gas. Okay, so solid. AQ means that aqueous solution. So G means gas, and S means solid. So this represents the three states of the reactants. Okay, so for the example, for the element plus elements to form a compound, that is S is the sulfur. This solid sulfur is react to oxygen gas. Okay, so to give a compound, what is this? Sulfur dioxide. So these two reactants, so sulfur and oxygen is the non-metal. Both reactants are non-metal to form a compound. So the next example is, what is this? This is the another example. So sodium. Sodium is the which state? Solid state. Okay. The next one is Cl2G. So chlorine is the gas. So these two reactants combine to form a sodium chloride, that is 2NaCl. So solid, sodium is the solid state and chlorine is the gas state. So these two combine to form a sodium chloride. This is the solid state. Okay, so this is represented the bracket word yes, G, yes. Okay, so these are the two examples for the element plus element compound. Okay, so the sodium Na, this is the, what is this? Metal. Okay, Cl2, this is the non-metals. So these two reactants are the metal and non-metal. Before example is both the reactants are non-metal, but this example two reactants are metal and non-metal. Do you understand that this equation? I believe that all of you understand the equations and definitions. Okay. So the next one is a compound plus element to form a compound. Okay. So the phosphorus trichloride react to chlorine gas to form a, what is this? Phosphorus pentachloride. Why we are putting into the penta? Because in these equations the suffix is the 3. So this is the 1 means mono, 2 means di, 3 means tri. Okay, so this is called as a
phosphorus trichloride. So the phosphorus trichloride is react with to combine a chlorine gas to form a phosphorus pentachloride. So phosphorus trichloride is a compound and chlorine gas is a element. So the element and compound to form a compound. So the third last one is what is this? A compound plus compound to form a compound. So there are two compound combined to form a compound. So the what is this? SiO2, that is means that silicon dioxide react to calcium oxide to form a calcium silicate. Okay, calcium silicate. So this what is this? Silicon dioxide and calcium oxide, these are the compound. The two reactants are compound to form a compound. Okay, so silicon dioxide and calcium oxide, these two reactants are compound. These two reactants combine with to form a compound, that is what is this? Calcium silicate. Okay, so most of the what is this? Combination reactions, that is the which nature? Exothermic nature. Okay, so most of the chemical reaction of the combination reaction is exothermic reaction in nature, because already we know that exo means that release. Okay, exo means that release. So release of huge amount of energy. So the what is the mean by chemical reactions? New bonds are formed. So the new bonds are formation due to the chemical reactions. The huge amount of big amount of energy is released. So most of the combination reaction is a exothermic reaction in nature. Okay, so these are the combination reactions. So two or more reactants combine to form a reactants. That means that combination reactions, there are three classes. It depends on the chemical nature of the reactants. That is element plus element to form compound, and compound plus element to form a compound, and a compound plus compound to form a compound. So the next type is decomposition reaction. So a single compound split into two or more simpler substance under suitable conditions. So this is the purely opposite to the combination reactions. So which means that the next type is decomposition reactions. So single compound. So these simple compounds split into two simpler substance or more simpler substance, that is called decomposition reactions. So this is the generalized scheme for the decomposition reactions. That is one of the example. Okay, so AB, this is the one of the simpler substance. It is further simpler, that is divided into two, that is A plus B. So this is the decomposition reactions. Okay, so it is opposite to the which type? Combination reaction. Okay, so combination reaction is the to form a new bond, but the decomposition reaction is the break the bonds. So what is this? பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகும்? எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஆனா என்னது, பாண்ட் வந்து பிரேக் பண்றதுக்கு எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். ஓகேவா, அப்சர்வ் பண்ணாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து என்ன ஆக முடியும்னா அந்த பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ண முடியும். ஓகேவா, ஸோ
decomposition reactions have the absorb the more energy. Okay, so the decomposition reactions have a more energy. So the decomposition reactions are the three classes, that is thermal decomposition reactions, electrolytic decomposition reaction and photo decomposition reactions. Okay, these are the three classes for the what is this decomposition reactions. So the first one is thermal decomposition reaction. So the thermal decomposition reactions, the reactant is decomposed by applying a heat. So which one is reacted by the applying heat? So this is the reactant is decomposed, that is thermal decomposition reactions. For example, we have to taken into the mercury 2 oxide. It is heated. What is this heated? Mercury 2 oxide is heated. At the process, during the heating process, the mercury 2 oxide is decomposed and which is divided into two simpler substances, that is, what is this? Mercury and oxygen gas. Okay, so mercury 2 oxide is heated. During this process, the mercury 2 oxide is divided into two simpler substance, that is mercury and oxygen. So the another example is HgO. So this is the compound. So this compound is divided into two simple substances, that is element and element. Okay. So HgO is a what is this compound? It is heated. So இந்த ஏரோ மார்க் மேல heat அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும். ஓகேவா? So because why we are putting to the heat? Because the compound HgO is heated. Okay, so heated, it is divided into two substances, that is 2Hg plus O2. Okay, so the another example is CaCO3, that is calcium carbonate. So the calcium carbonate is heated. So the calcium carbonate is heated. It is divided into two simpler substances, that is calcium oxide and carbon dioxide. So ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு காம்பவுண்டை நம்ம பிரேக் பண்றதுக்கு என்ன தேவை? எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும். இப்போ நம்ம ஒரு செடி நடுறோம்னா செடி நடக்குள்ள என்ன பண்ணும்? அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி எல்லாமே தேவை. அதே நம்ம புடிங்கி போடக்குள்ள ஈஸியா அழகா புடிங்கி போட்டோம். ஓகேவா? அழகா ஈஸியா என்ன பண்ணிடும்? அழகா வச்சு கை வச்சு தூக்கி எரிஞ்சிரும். ஆனா அது வந்து வளர்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளருது. சேம் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்க ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. இத பிரேக் பண்றதுக்கு என்ன நமக்கு ரொம்ப அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும். அதனால தான் அப்சர்வ் எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ தி thermal decomposition reaction is absorb the heat. So this process is called as thermolysis. ஓகேவா? So as the molecule is dissociated by the absorption of heat, it is otherwise called as thermolysis. Okay, so this reaction is called as endothermic reactions. Already we know that exo means that release the energy. So endo means that absorb the energy. So during the thermal decomposition reactions, the compound or absorb the energy. So this reaction is called as endothermic reactions. Okay, so decomposition reaction, there are three classes, that is thermal decomposition reactions. Thermal decomposition reactions is absorption of heat, so it is otherwise called as thermolysis. This reaction is called as endothermic reactions because the heat is absorbed during the breaking the bonds. So this called as endothermic reactions. The another one is electrolytic decomposition reaction. So in some of the decomposition reactions, electrical energy is used to bring about the reactions. This process is termed as electrolysis. Okay. For example, we are taken into the
sodium chloride. So this sodium chloride reactant break into the two simpler substance. We have to use the electrical energy, okay, into the through the aqueous solutions. So it is called as electrolysis. அதாவது என்னன்னா இப்ப சோடியம் குளோரைடு NaCl ஓகேவா, இதை நம்ம பிரேக் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அக்வஸ் சொல்யூஷன்ல எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண போறோம். அது மூலயமா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமா, இந்த சோடியம் குளோரைடை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பிரேக் பண்ண முடியும். ஓகேவா, அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, அதாவது கரண்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம கரண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், டீகம்போசிஷன் பண்றோமோ அந்த ரியாக்ஷன் பேர் தான், அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், எலக்ட்ரோலைசஸ். ஸோ திஸ் சோடியம் குளோரைடு is decomposed into sodium and chlorine. So this process is called as electrolysis. So this is the electrolytic decomposition reactions. Which reactants we are used to the, what is this, electrical energy is to bring up the reactions. So this process is called as electrolytic decomposition. Okay. So in this process, sodium chloride, this is the compound. So sodium chloride is a compound. It is divided into further two simpler substances, that is sodium and chlorine. These two are the element. So this process is called as compound gives element plus element. Okay, so element and element decomposition. So the electrolytic decomposition is reaction is called as, what is this, element and element decomposition. The last third one is photo decomposition reaction. Photo decomposition reaction. So all of you know that light is the form of energy. So light is another form of energy which facilitates some of the decomposition reactions. As the decomposition is caused by light, this kind of reaction is called as photolysis. So for example, we are taken into the silver bromide. So these are the under the sunlight. So this is divided into silver and bromine gas. So this silver bromide is divided into during the process by the sunlight. ஓகேவா, லைட் யூஸ் பண்ணி தான் இது என்ன ஆகுது, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸா டிவைட் ஆகுது. ஓகேவா, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு எது வந்து நீடா இருக்கு, எசென்ஷியலா இருக்கு, லைட் வந்து எசென்ஷியலா இருக்கு. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி photolysis. ஓகேவா, ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன். அது வந்து என்னது, ஹீட் பண்ணும்போது டூ சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸா டிவைட் ஆகுது. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று, அதனால தான் நம்ம அது என்னன்னு சொல்றோம், தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன், இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம அது, தெர்மோலைசிஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ். அந்த ஹெட்டிங்லேயே பாருங்க, எலக்ட்ரோலைட்டிக். ஓகேவா, எலக்ட்ரோலைட்டிக்னா என்னது, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஓகேவா, தட் இஸ் கரண்ட். ஸோ கரண்ட் யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம பாண்ட் வந்து பிரேக் பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், electrolysis or electrolytic decomposition reaction. Okay, so the next one is photo decomposition reactions. So photosynthesis அதெல்லாம் எப்படி நடக்கும், நமக்கு ஒரு சன்லைட் மூலமா தான். ஓகேவா, சூரிய ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அது மூலயமா தான் நமக்கு என்ன நடக்குது, photo decomposition reaction நடக்குது. ஓகேவா, so which reactant used to the light is divided into simpler substance, that is called the photolysis. So these are the decomposition reactions. Okay, so the next one is, so this silver bromide, this is the yellow color. So it is further converted into gray color silver metal. Okay, so this is the compound, and this divided into or converted into element and element. So this is the element to element decomposition. Okay, so electrolytic decomposition is the element decomposition. Okay,
but the thermal decomposition is the compound decomposition, because calcium oxide and carbon dioxide is the compound. So this is the compound decomposition. So the next type is single displacement reaction. Single displacement reactions. It is a reaction between an element and a compound. When they react, one of the elements of the compound reactant is replaced by the element reactant to form a new compound and an element. So this is a single displacement reaction. So the single displacement reaction is the one element and compound. That is element and compound. These are the reactants. These are the react with to form a compound reactant and element reactants. That is the ions are replaced. That is element, one element and compound. This is C. So these are the two are formed. So this is the single displacement reactions and B is element. Okay. So that is the compound reactant and element reactants. இதை நீங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தா நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட். ஓகேவா? ஸோ சிங்கிளா இருந்தா அதை நம்ம எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா இந்த எலமெண்ட்டும் இதுல இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட், அது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாகுது, காம்பவுண்டா சேஞ்ச் ஆயிடுது. ஓகேவா? அப்ப பி மட்டும் என்னவா இருக்கும், செப்பரேட்டா இருக்கும். அப்ப செப்பரேட்டா இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம், எலமெண்ட். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தா புரியும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ், what is this, zinc metal and hydrochloric acid. So this is the, what is this, this is the element and this is the compound, because 2H hydrogen and chlorine, so this is called as a compound. Okay, so zinc and chlorine, these are combined to form a compound and hydrogen is the element. This is the evolved. Okay, so same for the reactions. Fe plus CuSO4, this is the element and the compound, but it for react to form a, what is it, Fe, SO4 and Cu. ஓகேவா? நல்லா நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் என்னன்னா என்ன ஆகும், இந்த எலமெண்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட். அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த எலமெண்ட்டும் காம்பவுண்ட்ல இருந்து ஒன், ஓகேவா, அதாவது தட் இஸ் குளோரின். ஓகேவா? இது ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆகி என்னவாகிடுது, அது காம்பவுண்ட் ரியாக்டண்டா, ஏன்னா ரியாக்ட் ஆகி தானே நமக்கு வருது, அதனால என்னவா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது, காம்பவுண்டா. அது ரியாக்ட் ஆகி வர்றதுனால என்னது, காம்பவுண்ட் ரியாக்டன்ட். ஓகேவா? இந்த ஹெச் மட்டும் தனியா இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகுது, எலமெண்ட் ரியாக்டன்ஸ். ஏன் எலமெண்ட் ரியாக்டன்ஸ், ஏன்னா அது ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிறதுனால நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், எலமெண்ட் ரியாக்டன்ட். ஓகேவா? Same formula for these equations. Okay, Fe CuSO4. Okay, so Fe and SO4 is a, what is this, compound element. Cu is the element reactant. So FeSO4 is the compound reactant and Cu is the element reactant. Okay, for small picturized example. Okay, so what is this? The iron is placed in aqueous solution. Okay, aqueous solution of copper to sulfate. இந்த ஒரு அயனைல் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் aqueous solutionல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? இது ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகுது நமக்கு, இந்த iron displaces copper from its aqueous solution and is so formed copper deposit over the iron nail. ஓகேவா? இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி என்னென்னது, iron nail and copper sulfate. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குதா, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான பிக்சர் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ அயன் அப்புறம் என்னது, காப்பர் சல்ஃபேட்.
copper sulfate into aqueous. AQ means the aqueous solution. So iron copper sulfate aqueous solution react ஆகி நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Copper deposits over the iron nail. ஓகேவா? ஸோ இந்த காப்பர் என்ன ஆகுது? இந்த அயன் நெயில் ஃபுல்லாவே காப்பர் வந்து டெபாசிட் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான பிக்சரைஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. ஓகேவா? ஸோ இன் திஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தி வாட் இஸ் திஸ் single displacement reactions. நீங்களே இந்த ரியாக்ஷன் இது இருந்தா என்னது NaCl plus F2 இது இருந்தா நீங்களே ரைட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகேவா? இது ரெண்டு எது கூட மிக்ஸ் ஆகும்? NaF. அப்ப இது என்னது? காம்பவுண்ட் ரியாக்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ Cl மட்டும் என்னவா இருக்கும்? தனியா இருக்கும். அப்ப அது எலமெண்ட் ரியாக்டன்ஸ். ஸோ 2NaF plus Cl2. அப்ப Naவும் Cl2வும் ஜாயின் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் F2 மட்டும் சிங்கிளா இருக்கும். ஓகேவா? So these are the examples for the single displacement reactions. So next, what are the difference between the combination reactions and decomposition reactions? Okay, so combination reactions, this is the energy released and decomposition energy absorbed. So the combination reaction is called as exothermic reaction and the decomposition reaction is the endothermic reaction. So one or more reactants combine to form a single product. So combination reaction is to form a bond, that is one or two more reactants is coming to form a single product. But decomposition reaction is a single reactant is decomposed to form a one or more product. Okay, so combination reactions, elements or compounds may be the reactants, but decomposition only the compound is the reactants, that is further divided into or converted into element to element. Okay, so these are the difference between the combination reaction and decomposition reactions. So in this class we have discussed about types of chemical reactions. There are 7 types, that is based on the rearrangement of atoms, that is combination reactions, decomposition reactions, and single displacement reactions, double displacement reactions, compulsion reactions. Based on the direction of the reaction, there are reversible reaction and irreversible reactions. In this class we have discussed about 3, balance remaining 4 next class we will discuss. Okay, so all of you write your observation note and class work note. Okay, so I hope that all of you follow the classes. So next 4 types next class we discussed. Thank you, student.